Ku ba da lokaci mai kyau domin shiga ayyukan da yaranku suke sha'awa, kamar wasa, karatu, da dafa abinci a tare. Ku zama masu haƙuri da fahimta a lokacin da kuka samu kanku a cikin wannan yanayi. Wannan shawara ce daga hukumar gudanarwa ta talabijin na Alu. The Sokoto state government says it is working towards tackling insecurity in the state. Pilgrims Welfare Agency Sokoto distributes luggage and uniforms to the intending pilgrims in the state. The Emir of Kauran Namoda hosts orphans with dinner as part of his celebration of 5 years on the throne. Hello everyone and welcome. Good to have you join us on Alu TV News on the Sunday, the 4th of May 2025, which is equivalent to 5th of Zulqa'dah 1446 after the hijrah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Amen. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome once again. The Sokoto state government says it is committed to ensuring the provision of security and the protection of lives and property of its citizens. Governor Ahmed Ali Sokoto stated this during a dinner organized in honor of members of Syndicate 6, Executive Intelligence Management Course 18 of the National Institute for Security Studies, Abuja, in recognition of their commendable work and contributions. Our government house correspondent Rabiu Abdullahi Wakili reports that the event was attended by dignitaries from across the state. His report. Speaking during the event, the Sokoto State Governor, represented by his deputy, Idris Muhammad Kubir, stated that the visit of the delegation members is undoubtedly among the most significant ever received by the state government, particularly as Sokoto State continues to grapple with the security challenges. He added that their visit would play a meaningful role in contributing to solutions for the state's security issues. The governor also highlighted the stride his administration is making in addressing long-standing security concerns and ensuring lasting peace across the state. He described insecurity as a major economic impediment to any society and drew comparisons between Sokoto's economic outlook and its prevailing security programs. He emphasized that addressing insecurity is a collective responsibility, not solely that of the government. That what you have come across in Sokoto State has impacted positively in this study, which I believe it will benefit the entire nation for its security, both technicality and strategy for our nation building. Sokoto State is one of the states in the northwest that were embedded with the insecurity challenges. But the beauty part of it doesn't affect the state or stopping the state from doing other activities that will bring the development into this state. To commemorate the visit, the governor presented souvenir to the delegation members. Do not move around and say, you come to Sokoto and packets. That's some fun. Also speaking, the chairman of the delegation, Adile K. Kendi, expressed profound gratitude for the support provided by the Sokoto state government, which enabled them to successfully carry out their assignment. He also appreciated the warm hospitality extended to them by the governor from the time of their arrival in Sokoto to the grand reception organized in their honor. Strategies and community policing models has provided our team with invaluable knowledge that will greatly enhance our research
and training programs. We particularly commend the Sokoto State government's commitment to fostering peace, stability, and sustainable development despite security challenges. The dedication. Finally, awards of appreciation were presented to various participants, including the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Ali Sokoto, his deputy, Idris Muhammad Godir, and Sultan of Sokoto, Al-Hadi Saad Abu Bakr. We believe His Excellency will find a place on his table to put this. Reporting for Alu TV News, Rabiu Abdullahi Wakili. To provide more job opportunities among the host communities of the Boa Cement Company in Sokoto has revealed plans to establish vocational training college in Wamako local government of the state. The company gave the hint while signing a 5-year document between Sokoto State Government and Boa Cement Company as a roadmap guiding the firm's community development initiatives in the state. It was reported that the roadmap are expected to guide the company's programs and thus its social responsibility services to host communities in the state. Aminu Al-Hussein Amanawa reports. Speaking while signing the agreement, the BUA Managing Director, Engineer Yusuf Benji, represented by the Director of Plant Operations, Mr. Bashar Aminu, said the document was compiled with the input from host communities, guided by officials from the state government and Wamako local government area. He assured that the contents will serve as guide on people-oriented projects and programs to be executed in host communities by the company. The managing director therefore called for increased understanding, respect, and cordial relationships between the company, communities, and authorities, which will serve as lubricants to the success of the company's programs. State Commissioner, Ministry of Solid Minerals, Alhaji Yusuf Muhammad Machido, described the event as landmark achievement in the state, saying the present administration will continue to encourage more investment into the state in a move to enhance the socio-economic development of Sokoto State. We are very happy with this agreement because it covers virtually everything, the health, water, education, everything. So we're happy with the agreement. Earlier, the Assistant Director Administration and Corporate Affairs, Alhaji Sada Suleiman, said the projects include provision of roads network, boreholes, electricity transformers, essential drugs to clinic, as well as distribution of cement to people of all the district Wamako local government. Speaking on behalf of the Federal Ministry of Solid Minerals Resources, Abdullahi Al-Hassan Dambaba assured proper monitoring to ensure full implementation of the agreement. We agree in the agreement. We have a committee. We form a committee, a monitoring committee, that will ensure implementation and compliance is adhered to the latter. The event had in attendance of State Attorney General, district and village heads of the host communities, among others. Aminu Al-Hussein Amanawa, reporting for Alu TV News. The Federal Ministry of Works has convened a maiden midterm review meeting to assess the implementation of a resolution reached at the 29th National Council on Works. The 3-day event, which was held at the Aliyu Akwadoma Banquet Hall, Government House, Lafia, Nasarawa State, brought together permanent secretaries and key stakeholders from across the Federation in charge of works and infrastructure to review the nation's progress in the road development. In his welcome remarks, the Honorable Commissioner for Works, Housing and Transport, Nasarawa State, Muaz Adam Gushu, thanks all delegates for their presence and anticipated active participation. He acknowledged the effort of the technical working groups, whose robust and detailed reports serve as a foundation for evaluating current initiatives. According to him, the deliberations offered a strategic opportunity to reflect on achievement made, identify gaps, and prepare a comprehensive working document before the 30th National Council on Works meeting. He encouraged delegates to critically review all submission, offers insightful recommendations,
and remain focused on actionable outcomes that will directly influence the quality and delivery of road networks nationwide. During the technical presentations, the teaching working groups highlighted progress made across several thematic areas, including policy development, institutional support, technical operations, adoption of new technologies, and funding mechanisms. In terms of policy and institutional development, the report noted that while initiatives like the National Infrastructure Development Data Bank and the return of the state and local government interventions on federal road development have shown limited progress, the National Road Fund (NRF) is moving forward with a 50% implementation rate. Meanwhile, critical decisions such as the promotion of continuous reinforced concrete pavement technology and the creation of a well-defined framework for public-private partnerships are still in the preliminary stages, awaiting implementation. Institutional strengthening emerged as one of the most successful areas of progress being made. Collaboration between the Federal Ministry of Works and various state governments, particularly under the Presidential Priority Project, has led to measurable outcomes. These achievements are further supported by active partnerships with international bodies such as the World Bank and other financial institutions, which are helping to shape alternative funding models and attractive critical investment into the road sector. On the technical and operational front, efforts to enhance road safety and durability are ongoing. The setting up of weight bridge stations to curb overloading was highlighted as a major initiative with a direct impact on revenue generation and infrastructure longevity. The adoption of the National Subgrade Soil Atlas is also playing a key role in promoting scientific and sustainable road planning, which is essential for long-term success in road construction and maintenance. The review also showcased encouraging results in the area of alternative technologies. A case in point is the Oshishioma Ikepara Road project in Umuahia, where the ministry successfully implemented concrete technology as part of its commitment to exploring more durable and innovative construction methods. This approach reflects a deliberate shift towards solutions that offer extended lifespan and reduce maintenance costs for critical infrastructure. In terms of funding strategies, the report presented by the FIT Technical Working Group revealed the highest level of implementation with 80% achievement rate. This group, in collaboration with the Nasarawa State Ministries of Works, Finance, and Transport, developed long-term financial models and policy frameworks to ensure continuous investment in Nigeria's road infrastructure. Their effort addressed one of the sector's most persistent challenges and insufficient funding and led the groundwork for more sustainable infrastructure financing in the future. Earlier in his remarks, the Permanent Secretary of the Federal Ministry of Works and Chairman of the event, Engineer Olufunso Adebi, warmly welcomed participants and thanked the Honorable Minister of Works, Engineer David Omahi, for authorizing the review meeting. He described the gathering as a crucial checkpoint in the journey toward the 30th NCW with a primary objective to measure the outcomes of the past decision and prepare more informed strategies going forward. He accentuated the importance of evaluating the adoption of CRCP technology, assessing funding alternatives such as PPs and e-tolling, as well as undertaking a comprehensive TOT analysis of the sector. The Permanent Secretary also underscored the role of the 6 DEX review groups, whose inputs are vital for aligning the ministry's efforts with broader national priorities. He called on the delegates to remain data-driven, forward-thinking, and collaborative in their approach. The midterm review meeting marked a key milestone in advancing Nigeria's infrastructure goals by tracking progress and staying aligned with the renewed hub agenda. The Federal Ministry of Works reaffirmed its commitment to constructing a more unified, reliable, and enduring road system that serves the need of all Nigerians. Don't forget, our viewers, you are still watching Alu TV news transmitting from Sokoto, the state of the Caliphate.
You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV News to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. Ahead of the commencement of the airlift of the intending pilgrims in Sokoto State, the Pilgrims Welfare Agency in the state has commenced the distribution of uniforms and bags for its intending pilgrims for 2025 Hajj exercise. Aminu Al-Hussein Amanawa witnessed the flagging of ceremony that was held at the agency's headquarters in the state metropolis and now reports. Flagging of the distribution of the uniforms and 8 kg hand luggage to assistant Hajj registration officers of 23 local governments of the state for onward distribution to intending pilgrims. The chairman of the agency, Alhaji Ali Musa, represented by the acting executive secretary of the agency, Alhaji Laden Ibrahim, charged the pilgrims to make proper use of the uniforms. According to the acting executive secretary of the agency, each pilgrim from the state will receive 8 kg of hand luggage plus 2 sets of uniforms from their respective local government and an additional 32 kg luggage in Saudi Arabia. We allocate according to the number of intending pilgrims of the local government. That's why we call the AROs. We have already have the number of their intending pilgrims. So we give them according to the number of their slots. In a related development, intending pilgrims from the state metropolis have been urged to be good ambassadors of the state and the country in general while at the Holy Land. The call was made during a grand closing ceremony of the pilgrims' orientation that was held at Sultan Machid Institute for Quran and General Studies. During the orientation, intending pilgrims were also urged to adhere to the rules of the Hajj and that of the Saudi Arabian government to earn the desired rewards. Malan Mahmoud Sani Dangogu, Shehu Treta, and Malan Ali Umar Sharu spoke extensively about what is and is not associated with the Hajj exercise and how to conduct themselves in various places that will be visited during the Hajj. The orientation ceremony featured the practical aspect of the Hajj exercise. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. As part of his 5th anniversary celebration, the Emir of Kawaran Namuda of Zamfara State, Major Sanusi Muhammad Ahmad Ashar retired, has organized a lunch for the orphans around the Emirates. Our reporter Abubakar Tauba reports that many personalities in the area, including ulama, traditional leaders and politicians, attended the ceremony. His report. The lunch, which is specifically organized for the orphans in the area, took place at the Emir's Palace in Kawaran Namuda local government area of Zamfara State. Many orphans, including boys and girls, were seen eating delicious food and looking joyful at the gesture. Speaking with Alu TV News, Major Dr. Sanusi Muhammad Ahmad Asha retired, said the Emirate decided to organize the lunch for the orphans as part of the activities to commemorate his 5th anniversary and for the orphans to feel as happy as their parents feel. He urged the wealthy people in the area to engage in such charitable activities, even as he prayed to Almighty Allah to unite the Muslim Ummah. On their side, the orphans, when speaking to Alu TV News, expressed their happiness and prayed to Allah to bless the Emir and his remaining years in the throne. The orphans were provided with soft drinks, soap, and detergent for their laundry and bathing. From the Kawaran Namuda local government area of Zamfara State, Abubakar Toba, reporting for Alu TV News. The 2025 Governor Ahmed Aliyu Interlocal Government Football Club officially commenced on Saturday, May 3rd at the iconic Giginya Memorial Stadium in Sokoto. Organized by the Magatakarda Youth Sport Association, the tournament opened with an exciting match between the Sokoto North local government and Ilela local government. Our sport correspondent Ibrahim Wada
has more on the story. The march drew in a sizable crowd, including notable dignitaries, sport enthusiasts, and supporters from across the state. Ilela local government scored an early lead in the first half with a well-placed goal. Despite determined efforts from Sokoto North to equalize, Ilela maintained a strong defense throughout the game, ultimately sealed a 1-0 victory in the opening match. During the opening ceremony, Honorable Nuruddin Bello, chairman of the Magatakarda Youth Sport Association, expressed his gratitude to Almighty Allah for his successful launch of the tournament. He warmly welcomed guests and thanked all the 23 participating local government teams for their commitment and enthusiasm, wishing them success throughout the competition. Representing Governor Dr. Ahmad Aliyu, the Honorable Commissioner for Youth and Sport Development, Engineer Mustafa Muhammad Kofa Marki, conveyed the governor's goodwill and enthusiasm for the event. He praises the Magatakarda Youth Sport Association for its dedication to organizing the tournament and reaffirmed the state government's commitment to promoting youth engagement through sports. The commissioner said the competition is a platform to harness youth talents and promote unity among the local government. Well, you know, sport brings unity. Sport brings friendship. Sport brings people together. Business boom. There is a lot of advantage to get in sport. So that is one of the reasons. We want to bring the youth together. We want to create business opportunity. We want to make Sokoto youth sport lovers happy, because this administration is all about making youth and sport happy. My ministry is determined to make sure sport activity and the youth are getting together and are happy. And that is one of the purposes. We're going to create more of these opportunities. The tournament continues in the coming weeks with teams from all 23 local governments vying for the coveted title. During the opening ceremony, cash prize have been donated to some of the local government. For Sport Update, Ibrahim Oda, Alu TV News. And to end the news, here are the main items that made the headlines. We reported to you that the Sokoto state government said it is working toward tackling insecurity in the state. Governor Ahmed Ali stated this during the dinner organized in honor of Course 18 on security issues in the country. We also brought you that the Pilgrims Welfare Agency Sokoto has distributed luggage and uniforms to the intending pilgrims in the state ahead of their airlifting. We also told you that the Emir of Kauran Namoda of Zamfara State, Dr. Sanusi Muhammad Asha, has hosted orphans with a dinner as part of celebration marking his 5 years on the throne. And that has been the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Amina Hassan Gumi. Stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thanks for watching. Gwamnatin jihar Sokoto ta ce tana ƙoƙarin magance matsalar rashin tsaro a faɗin jihar. Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ta raba jikunkuna da tufafi ga maniyatan aikin hajjin bana da ke jihar. Sarkin Ƙauren Namoda ya shirya wa marayu liyafar cin abinci a wani ɓangare na murnar cikarsa shekaru 5 a kan karagar mulki. To jama'a barkanmu da yau da kasancewa da ku a labaran Alu TV. A yau Lahadi 4 ga watan Mayun shekarar 2025 daidai da 6 ga watan Zulqa'ida na shekarar 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Rabiu Abdullahi Wakili dauki da fassarar labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta himmatu wajen tabbatar da samar da tsaro da kuma kare rayuka da dukiyoyin al'ummarta.
Gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ne ya bayyana hakan a yayin gudanar da liyafar cin abincin dare da ta shirya don karrama mambobin kwas na 18 na cibiyar nazarin tsaro na ta ƙasa da ke Abuja, bisa la'akari da irin ƙoƙarinsu da kuma ayyukansu da gudunmuwar da suke bayarwa. Wakilinmu daga gidan gwamnatin jihar Sokoto ya ruwaito mana cewa taron ya samu halartar manyan baƙi daga sassan jihar nan. Ga rahoton nashi. Da yake jawabi yayin bikin, gwamnan jihar Sokoto wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Idris Muhammad Gobir ya ce babu shakka wannan ziyarar mambobin na daga cikin muhimman ziyarorin da gwamnatin jihar ta karba, musamman na ka'ari da jihar Sokoto na fama da matsalar tsaro. Ya kara da cewa ba karamar rawa wannan ziyarar tasu za ta taka ba wurin shawo kan matsalar tsaro a jihar nan. Gwamnan ya kuma bayyana faɗi tashin da gwamnatin sake yi na ganin an shafe tarihin matsalar tsaro a faɗin jihar tare da wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa. Ya kuma bayyana matsalar tsaro a matsayin ƙalubalen tattalin arzikin kowace al'umma tare da misalta nisan jihar Sokoto kan abin da ya shafi tattalin arziki daban da wannan matsalar ta tsaro. Ya kuma bayyana cewar kowa na da rawar da zai iya takawa, ba gwamnati kaɗai ba, wajen magance matsalar tsaro a faɗin jihar nan ta Sokoto. Daga bisani gwamnan ya ba su kyauta wadda za ta zama abin tunawa da ziyarar da suka kawo a jihar Sokoto. Da yake nashi jawabi tun da farko, shugaban mambobin wato Adile KKND FSI ya bayyana jin daɗinsa matuƙa bisa irin yadda gwamnatin jihar Sokoto ta ba su goyon baya domin gudanar da aikinsu cikin nasara. Ya kuma yi jinjina bisa karramawar da gwamnan ya yi musu tun saukar su jihar Sokoto har zuwa wannan babbar karramawa ta shirya liyafar cin abinci. Daga ƙarshe sun bayar da kyautar karramawa ga mahalarta taron, ciki har da gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto da mataimakinsa Idris Muhammad Gobir da sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar. We believe His Excellency will find a place on his table to put this. And that was not the case. This is also for His Excellency the Governor. A ƙoƙarin ganin al'ummomin da suke makwabtaka da shi sun samu hanyoyin dogari da kai, kamfanin siminti na Bowa ya bayyana shirinsa na samar da kwalejin horas da sana'o'in hannu a ƙaramar hukumar Wamako. Kamfanin ya dai sanar da hakan ne a lokacin da yake rattaba hannu kan daftarin yarjejeniyoyi na tsawon shekaru 5 tsakanin kamfanin da kuma gwamnatin jihar Sokoto. A ɗaya daga cikin matakan kamfanin na fitowa da shirarwa na tallafawa al'umma. Daftarin dai ana sa ran zai taimaka wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummomin da ke makwabtaka da kamfanin. Ga wakilinmu Aminu Alhussaini Amanawa ɗauki da cikin rahoton. Da yake magantawa yayin rattafa hannu dangane da yarjejeniyar, manajin daraktan kamfanin na Bowa injiniya Yusuf Benji, wanda daraktan tsare-tsare da gudanar da ayyuka na kamfanin Bashar Aminu ya yi wakilta, ya bayyana cewa daftarin an shirya shi ne da saka hannun al'ummomin da za su amfana da shirarwar, tare ma da saka idon jami'an gwamnatin jihar da ma na karamar hukumar mulkin Wamako. Duk wani cigaba da muka samu nan ya kasance ne saboda haɗin kan da muke samu daga ku al'ummomin da kuma ita gwamnatin jiha. A da haka bane cewa daftarin yarjejeniyar zai taimaka wa kamfanin, musamman na ganin an ɗabbaƙar da ayyuka ga al'ummar da ke makwabtaka da kamfanin na simintin. Da yake magantawa, kwamishinan kula da albarkatun ƙasa na jihar Alhaji Yusuf Muhammad Majidu ya bayyana taron a matsayin wani ci gaba ga jihar Sokoto, inda ya bayyana cewa gwamnatin jihar Sokoto a koda yaushe tana kokari na ƙara janyo hannun masu saka jari a jihar Sokoto a wani mataki na bunƙasar da ci gaban tattalin arzikin al'ummar jihar Sokoto. Tattalin arziki ma ko a cikin ɗaya daga cikin kuriya guda tara wanda ce mana wanda zai sannan kuma tage ya ga da aka samu
a harkar tattalin arzikin Sokoto. Tun da farko da yake magantawa mataimakin daraktan mulki da mahulɗa da jama'a na kamfanin Alhaji Sada Suleiman ya bayyana cewa daga cikin yarjejeniyoyin da aka cimma dai sun haɗar da samar da hanyoyi, hasken wutar lantarki ta amfani da hasken rana, rijiyoyin burtsatse na boreholes, transformer, magunguna ga asibitoci da masu minti ga al'ummomin da ke gundumomin karamar hukumar mulkin ta Wamako. Da yake magantawa madadin ma'aikatar kula da albarkatun ƙasa ta ƙasa, Abdullahi Alhassan dan baba ya bayar da tabbacin ganin an saka ido domin tabbatuwar ɗabbakar da yarjejeniyar. Taron dai ya samu halartar babban lauyan gwamnatin jiha, uwayen ƙasa da ma hakiman wannan yankin. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu Tv. Ma'aikatar ayyuka ta tarayya ta kira wani taron bita na tsakiyar wa'adi don tantance yadda ake aiwatar da ƙudurorin da aka cimma a taron Majalisar Ayyuka na ƙasa karo na 29, wato NCW. Bikin na kwanaki uku, wanda ya gudana a ɗakin taro na Aliyu Akwai Doma Banquet Hall da ke ɗakin taro da ake kira Aliyu Akwai Doma Banquet da ke gidan gwamnati lafiya a jihar Nasarawa, ya tattaro manyan sakatarori da masu ruwa da tsaki daga sassan ƙasar nan, masu kula da ayyuka da ababen more rayuwa, domin duba irin ci gaba da al'amuran ƙasar ke samu wajen bunƙasa hanyoyi. A jawabinsa na maraba, kwamishinan ayyuka da gine-ginen gidaje da sufuri na jihar Nasarawa, wato Honorable Mu'azu Adamu Gosho, ya gode wa dukkanin wakilan da suka halarci taron. Ya yaba da ƙoƙarin ayarin ayyuka na fasaha na WGS. A cewarsa, shawarwari sun zama wani tushe mai ma'ana don yin la'akari da nasarori da aka samu, gano gibi da kuma shirya cikakken daftarin aiki a gaban taron Majalisar Ayyuka na ƙasa karo na 30. Ya ƙarfafa wakilai da su sake nazarin duk abubuwan da aka gabatar, bayar da shawarwari masu ma'ana, kuma su ci gaba da mayar da hankali kan sakamako masu tasiri kai tsaye ga inganci da isar da hanyoyin sadarwa a duk faɗin ƙasar. A lokacin gabatar da fasahar, sun ba da haske game da ci gaban da aka samu a fannoni da dama da suka haɗa da haɓaka manufofi, tallafin hukumomi, ayyukan fasaha, ɗaukar sababbin fasahohi da hanyoyin samar da kuɗi. Ta fuskar manufofi da ci gaban hukumomin kuwa, rahotannin sun bayyana cewa a yayin da tsare-tsare irin su bankin raya ababen more rayuwa na ƙasa da kuma dawo da ayyukan da gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi suke yi kan ci gaban tituna na gwamnatin tarayya sun nuna ƙaramcin ci gaba. Asusun kula da hanyoyin ƙasa na NRF yana ci gaba da kashi na 50. A halin da ake ciki, yanke shawara mai muhimmanci kamar haɓaka fasahar ci gaba da ƙarfafa shingen kankare na CRCP da ƙirƙirar ingantaccen tsarin haɗin gwiwar jama'a da masu zaman kansu har yanzu suna cikin matakan farko, suna jiran aiwatarwa. Ƙaddamar da hukumomin ya fito a matsayin ɗaya daga cikin mafi nasarar yankunan ci gaba da ake samu. Haɗin kai tsakanin ma'aikatar ayyuka ta tarayya da gwamnatocin jihohi daban-daban, musamman a ƙarƙashin ayyukan sa ido na shugaban ƙasa, ya haifar da sakamako mai ma'ana. Waɗannan nasarorin sun ƙara samo goyon bayan haɗin gwiwa mai ƙarfi da hukumomin ƙasa da ƙasa kamar Bankin Duniya da sauran cibiyoyin hada-hadar kuɗi, waɗanda ke taimakawa wajen tsara wasu hanyoyin samar da kuɗaɗe da dawowa da jari mai muhimmanci a ɓangaren hanyoyi. A ɓangaren fasaha da aiki, ana ci gaba da ƙoƙari don haɓaka amincin hanya da ɗorewa. An bayyana kafa tashoshin auna nauyi don daƙile cunkoso da yawa a matsayin wani babban shiri mai tasiri kai tsaye kan samar da kuɗaɗen shiga da kuma ɗorewar ababen more rayuwa. Amincewa da hakan na taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka tsarin kimiyya da ɗorewa
wanda ke da muhimmanci don samun nasara na dogon lokaci a aikin gine-gine da kulawa. Ya kuma nuna sakamako mai ban sha'awa a fannin fasahar. Wani abin misali shine da aikin titin Ososuma Ikefara da ke Umuahia, inda ma'aikatar ta yi nasarar aiwatar da fasahar siminti a wani ɓangare na ƙudurinta na lalubo hanyoyin gine-gine masu ɗorewa a sabbin fasahohi. Wannan dubarar kuwa tana matsayin wata mafita ta tsawaita rayuwa da rage farashin kulawa don muhimman abubuwan more rayuwa. Dangane da dubarun bayar da kuɗaɗe, rahoton na TWG na 5 ya gabatar da bayyana mafi girman matakin aiwatarwa tare da samun nasarar kashi 80%. Wannan ƙungiya da haɗin gwiwar ma'aikatan ayyuka, kuɗi da sufuri na jihar Nasarawa sun bullo da tsarin kuɗi na dogon lokaci da tsare-tsare don tabbatar da ci gaba da saka hannun jari a hanyoyin Najeriya. Yunkurin nasu ya magance ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke ɗorewa da rashin isassun kuɗaɗe, tare da aza harsashin samar da kuɗaɗen samar da ababen more rayuwa mai ɗorewa a nan gaba. Tun da farko a nasa jawabi, babban sakataren ma'aikatar ayyuka ta tarayya kuma shugaban taron, injiniya Olufonso Adebiyi, ya yi mahalarta maraba sosai, tare da godewa mai girma ministan ayyuka injiniya David Umahi don ba da izinin taron bita. Ya bayyana taron a matsayin wani muhimmin shingin bincike a cikin tafiyar zuwa karo na 30 na NCW, tare da manufa ta farko don auna sakamakon yanke shawara a baya da kuma shirya ƙarin dabarun ci gaba, da jaddada muhimmancin kimanta karɓar fasahar CRCP, tantance hanyoyin samar da kuɗaɗe kamar su PPPs da e-tolling, da kuma gudanar da cikakken bincike na SWOT na fannin. Babban sakataren ya kuma jaddada rawar da rukunin bita na 6 ke takawa, waɗanda abubuwan da suka bayar da matuƙar muhimmanci wajen daidaita ƙoƙarin ma'aikatar tare da manyan abubuwan da suka sa gaba na ƙasa. Ya yi kira ga dukkan wakilansu da ci gaba da bin diddigin bayanai, tunani mai zurfi da kuma haɗa kai wajen tunkarar su. Taron bitar na tsakiyar wa'adin ya nuna muhimmiyar ci gaba wajen ciyar da manufofin Najeriya gaba ta hanyar bin diddigin ci gaban da aka samu, tare da sabunta makasudai. Ma'aikatar ayyuka ta tarayya ta sake jaddada aniyarta na samar da ingantaccen tsarin hanya mai ɗorewa, abin dogaro kuma mai ɗorewa, wanda zai biya buƙatun dukkanin 'yan Najeriya. To jama'a, kar ku manta, wayannan labaran suna zo muku ne daga nan Alu TV Najeriya, da ke watsa shirarwanta daga Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kamo Alu TV a manhajar YouTube ko kuma kafar sada zumunta ta Facebook a Alu TV News. Za ku iya kuma sauki manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwan da suke gudana a halin yanzu da kuma waɗanda suka riga suka gabata. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Kafin fara jigilar maniyatan aikin hajjin jihar Sokoto, hukumar jin daɗin alhazai ta jihar ta fara rabon kayan sakawa da jakunkuna ga maniyatan aikin hajjin shekarar 2025. Wakilinmu Aminu Alhussaini Amanawa ya shaidi bikin kaddamar da raba kayan a farfajiyar hidikwatar hukumar da ke cikin babban birnin jihar Sokoto. Ga rahoton nashi. Da yake kaddamar da rabon yunifon da kuma jikka mai nauyin kilogram 8 ga jami'ar rajistan alhazai na ƙananan kwamriki 23 da ke nan Sokoto, shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto Alhaji Aliyu Musa, wanda mukaddashin sakataren zartaswar hukumar Alhaji Ladan Ibrahim ya wakilta, ya buƙaci maniyata aikin da su yi amfani da yunifon ɗin ta yadda ya dace. Ba da kayan alhazai tun ma ba yanzu mun so mu kaddamar da shi, saboda kayanmu sun daɗe da zuwa bisa ƙoƙarin mai girma gwamna da kuma shi ciyaman na ma'aikata na hukumar jin daɗin alhazai ta jiha da kuma dukkanin ma'aikatan wannan hukumar bisa ƙoƙarinsu. Allah ubangiji ya ba mu nasara, mun ka samu kayanmu sun ka zo ga hannu da bisa jikunkunan alhazai ƙanana
da uniform na maza da na mata game da kuka ga mun bashe su a yanzu. A cewar mukaddashin sakataren, kowane alhaji zai samu jikka mai nauyin kilogram 8, sai kuma kala 2 na tufafi wanda za su karba a ƙananan hukumomin su, bai ga jikka mai ɗaukar nauyin kilogram 32 da za a basu a ƙasa mai tsarki. A wata makamancin wannan kuma an buƙaci maniyata aikin hajjin wannan shekarar daga ƙwarar birnin Sokoto da cewa su kasance jakadu na gari ga jiha ƙasa a ƙasa mai tsarki. Bukatar hakan dai na zuwa ne a wajen bikin rufe bita dangane da abubuwan da suka shafi aikin hajji wanda aka gudanar a makarantar hada alkur'ani da sauran ilmuka ta sarkin musulmi macin da ke nan na Sokoto. A lokacin taron bitar maniyata aikin hajjin an buƙaci su da su kasance masu bin ƙa'ida da dokokin aikin hajji musamman ma na ƙasar Saudi Arabia domin samun ɗimbin falala da rahamar Allah na wannan aikin. A lokacin taron bitar dai Malam Mahmud Sani Dan Goggo, Shehu Tureta da ma Malam Ali Umar Sharu sun maganta dangane da abubuwan da ake so maniyaci ya aiwatar da ma waɗanda ake so ya gujewa da suka shafi aikin hajji da ma yadda za su kasance yayin ziyara a ƙasa mai tsarki. Yayin gudanar da taron bitan dai an gudanar da aikin hajjin a aikace domin samun karɓaɓɓiyar aikin hajji. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alusen Amanawa, labarun Alu Tv. A wani bangare na bikin shikarsa shekara 5 kan kujerar mulki, mai martaba sarkin ƙauren Namoda na jihar Zamfara, wato Mejo Sanusi Muhammad Ahmad Asha mai ritaya, ya shirya wa marayu da ke kewaye da masarautar liyafar cin abinci. Wakilinmu Abubakar Tauba ya rawaito mana cewa manyan mutane da dama na yankin da suka hada da malamai, shugabannin gargajiya da 'yan siyasa ne suka halarci bikin. Ga rahoton nan shi. Taron cin abincin, wanda an yi shi ne makasudi ga marayu da ke yankin, ya dai gudana ne a fadar martaba sarkin Kiyawan ƙauren Namoda da ke a ƙaramar hukumar mulkin Zamfara. Da yawa dai daga cikin marayun sun hada da yara da 'yan mata, wanda dukkaninsu za a yi hango su suna cin abinci da abin sha cikin jin daɗi da annashuwa. Yayin da yake zantawa da tashin labarai Alu Tv, Manjo Dr. Sanusi Muhammad Ahmad Asha mai ritaya ya bayyana cewa masarautar ta shirya wannan taron cin abinci ga marayun ne a wani mataki na tunawa da shekarunsa 5 a kan karagar mulki da kuma a sanya ran farin ciki da jin daɗi kamar yadda masu iyaye ke yi. Haka zalika ya kira ga masu hannu da shuni da ke yankin da su dukufa ga irin wannan aiki na samun lada. Kazalika ya roƙi Ubangiji Allah da ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya. Alhamdulillah, kamar yadda ka sani, idan mutum na so ya samu shiga kuma ya samu alfarma ga Allah Ubangiji, to yayi abin da yake so, kuma kin samu rayuwa daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake sha'awa yake so. To shine muka ga ya dace mu shigo da su saboda mu samu tabaraki. Allah ya saka da alheri. A hannu ɗaya da suke zantawa da sashen labaran Alu TV, marayun da suka amfana da abincin sun nuna jin daɗin su matuƙa, haɗi da godiya da kuma roƙon Allah mai girma da ya ƙara albarka ga shekarun sarki da suka rage a kan karagar mulki. Ba ta alkhairi. Mun gode, Allah saka da alkhairi sosai. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bar shi abu da su. Na gode sosai. Daga cikin abin da aka ba marayun dai sun hada da abinci da kuma kayayyakin sha, haɗi da toka da omo domin dai tsabtar jikinsu da kuma tufafinsu. Daga ƙaramar hukumar mulkin ƙauren Namoda da ke jihar Zamfara, Abubakar Tauba, labarun Alu TV. An fara gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta Gwamna Ahmad Aliyu, wadda ake gudanarwa a tsakankanin ƙananan hukumomi a shekarar nan ta 2025 a ranar Asabar 3 ga watan Mayun a filin wasa na tunawa da Giginya da ke jihar Sokoto, wadda ƙungiyar wasanni ta matasa da ake kira Magatakarda Youth Support Association ta shirya. An buɗe gasar da wasa mai ƙayatarwa a tsakanin ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa da kuma ƙaramar hukumar Illela. Wakilinmu a ɓangaren
wasanni wato Ibrahim Wada shine haɗa mana wannan rahoton. Taron ya ja hankalin taron jama'a mai yawa ciki har da manyan baƙi, masoya wasanni da magoya baya daga sassa daban-daban na jiha. Karamar hukumar Illela ta samu saka ƙwallo ɗaya a farkon wasa na farkon wasan. Duk da ƙoƙarin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sokoto ta Arewa ta yi don ta daidaita wasan, Illela ta ci gaba da kare ƙwallonsu da ƙarfi har zuwa ƙarshen wasan, inda suka samu nasarar lashe wasan da ci 1-0 a wasan farko na gasar. A yayin buɗe gasar, mai girma Honorable Nuruddin Bello, shugaban kungiyar matasa ta magatakarda, ya bayyana godiyarsa ga Allah Maɗaukakin Sarki bisa nasarar buɗe gasar. Ya tarbi baki da hannu bibbiyu tare da godewa kungiyoyi 23 na ƙananan hukumomi da suka halarta bisa dagewa da ƙwazo da suka nuna, yana musu fatan alheri a cikin gasar. APC Honorable Isa Sani Acida Turakin Acida, godiya ga kwamishinan wasanni injiniya Al-Mustapha Muhammad Kofar Marke, godiya ga sauran al'ummar da suka halarta a wannan wurin, musamman jami'an tsaro da matasa da ƙungiyoyi na ƙwallon ƙafa a faɗin wannan jiha. Muna godiya ƙwarai da fatan Allah shi mai da kowa gida lafiya, ka sa yadda aka buɗe wannan gasa Allah kai muna arzikin ƙari ta lafiya. Mai girma gwamna Allah ka ƙara ƙarfafa shi, ka sa dukkanin abin da alƙawulla a wannan jiha Allah ka ba shi ikon cika su, kuma ka sa al'ummar jihar Sokoto su gode da wannan gwamnati. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakilin gwamna Dr. Ahmad Aliyu, kwamishinan harkokin matasa da ci gaban wasanni injiniya Mustapha Muhammad Kofar Marke, ya isar da saƙon fatan alheri daga gwamna tare da nuna jin daɗinsa da farin ciki kan wannan taro. Ya yaba wa ƙungiyar matasa ta magatakarda bisa jajircewarsu wajen shirya gasar tare da tabbatar da goyon bayan gwamnatin jiha wajen tallafawa matasa ta hanyar harkokin wasanni. Kwamishina ya bayyana cewa gasar wata dama ce ta gano baiwa da kuma ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙananan hukumomi. Mun hallara ne yau a wurin opening ceremony na magatakarda youth sports da aka yi opening for 23 local government a jihar Sokoto. Abu ne wanda aka saba yi, amma wannan shekaran an fara ta a yau. Saboda haka wayanda suka yi nasara, Allah ya bada nasara kuma za a ci ko? To Allah ya ƙara bada nasara. Sannan ina son al'ummar jihar Sokoto musamman sport lovers su sani cewa His Excellency Dr. Ahmed Ali mutum ne wanda ya yi tsaye zai taimaka ma youth da ɓangaren wasanni. Abin shaida ne a gare ku, karo na farko a tarihin jihar Sokoto, gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauke biyan kuɗin registration na entire grassroots da kuɗin match fees da penalty fees. Wannan alƙawali da His Excellency Dr. Ahmed Aliyu ya yi ga grassroots, insha Allah sai mun cika shi. Saboda haka matasa masu son wasanni su ci gaba da wasanni. Sannan wannan wasan da aka buɗa, Allah sai a yi ta cikin nasara, a ƙare cikin nasara. Alhamdulillah. Gasar za ta ci gaba a cikin makonni masu zuwa, inda kungiyoyi daga duk ƙananan hukumomi 23 za su fafata don lashe kambin zakara. A wurin taron an baiwa wasu ƙananan hukumomi kyautan kuɗi. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Wada, labarun Alu TV. To da wannan rahoton na wasanni kuma muka kai ƙarshen labaranmu na yau. Sai dai kafin na sallama da ku ga wasu muhimman kanunsu da kuka riga kuka ji. Kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ce tana ƙoƙarin magance matsalar rashin tsaro a faɗin jihar. Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ta raba jikunkuna da tufafi ga maniyatan aikin hajjin bana da ke jihar. Haka ma kun ji cewa Sarkin Ƙaurar na Moda ya shirya wa marayu liyafar cin abinci a wani ɓangare na murnar cikar shekara 5 a kan karagar mulki. To zukan a madadin editan labaran wato Bashar Abubakar da kuma 'yan uwa abokanan aiki da suka taya mu isro 'yan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi Wakili nake muku fatan alkhairi.
jagoran matasan daular Usmaniya Alhaji Ahmad Aliyu Sokoto. Da shigarsa ofis, mai girma gwamna ya samar da manyan ayyuka a faɗin jihar Sokoto. Sannan a cikin zagayen godiya da mai girma gwamnan jihar Sokoto Alhaji Ahmad ya kawo ƙananan motoci na zamani wanda zai sauƙaƙa wa iyayenmu mata zirga-zirga a faɗin jihar Sokoto. Manoma na ta san barka domin su ma sun rabauta da kayan noma na zamani. Kamar su iri, magungunan feshi, injin ban ruwa da kuma takin zamani. Ya bayar da albashi ga limamai da na'ibai a kowanne wata a birnin jihar Sokoto.